한류의 열풍이 세계적으로 퍼지다 못해 하나의 아이콘으로 자리 잡고 있는데요. 이런 현실과 더불어 생각하지도 못했던 의외의 곳에서 한류가 불고 있다는 소식이 전해지고 있습니다. 그곳은 인구만 14억으로 세계 인구 최다국 1위로 오르며 젊은 국가로 불리고 있는데요. 바로 발전 가능성이 높다고 알려진 인도입니다. 세계에서 인구가 가장 많은 나라는 중국이라고 알고 계실 텐데요. 재작년부터 엎치락 뒤치락하는 모습을 보이더니 작년 중국을 제치고 1위로 우뚝 서게 되었습니다. 중국의 출산율은 점차 낮아지고 있는 반면 인도의 출산율은 더 높아지고 있다는 것이 그 이유로 꼽히고 있는데요. 그에 대한 반증인 것인지 인구의 60%가 35세 미만이라서 젊은 대국이라는 호칭도 얻게 되었습니다. 인구도 많고 젊은 사람도 많으니 당연히 한류의 열풍이 불겠거니라고 생각하실 수도 있는데요. 인도에서 부는 한류 열풍을 주목하는 것에는 이유가 있습니다. 일명 타국 문화의 불모지였기 때문인데요. 인도는 인구가 많다 보니 내수 시장이 굉장히 발달되어 있어서 타국의 문화가 들어갈 틈이 없었습니다. 특히 영화 산업에서는 그런 모습이 도드라졌는데요. 신나는 음악과 춤, 따뜻한 가족애를 바탕으로 한 인도 영화는 미국 영화의 본고장 할리우드처럼 발리우드라고 불릴 정도로 막강한 힘을 가지고 있습니다. 글로벌 컨설팅 기업 딜로이트가 2017년 조사한 자료에 의하면 인도 영화 산업의 연간 시장 규모는 자그만치 41억 달러. 하나로는 5조 8,777억 원 정도로 알려졌는데요. 직접 고용 인원만 해서 24만 명에 다다른다고 합니다. 이렇게 영화를 사랑하는 인도에서는 매년 2,000편이 넘는 영화를 제작하는데요. 이 정도로 영화를 제작하는 나라는 인도가 유일하며 기네스북에 등재되기까지 했습니다. 자국 점유율도 80%에 달할 정도로 자국 영화에 대한 충성도도 높은 편이었죠. 그렇다 보니 앞서 말했던 것처럼 타국 문화의 불모지였는데요. 외국에서 항상 큰 영향력을 끼치는 할리우드의 영향력도 인도에서는 전혀 찾아볼 수 없었죠. CG계의 혁명을 일으켰다고 이야기한 아바타가 인도에서는 큰 힘을 쓰지 못한 것을 보면 그 사실을 확실히 입증한 것이라고 볼 수 있겠네요. 그런데 이런 상황 속에서 뜻밖에도 한국 컨텐츠들이 살아남아 심지어는 널리 퍼지고 있다는 소식이 꾸준히 들려오고 있는 것입니다. 한국 문화가 이렇게 점차 뿌리를 내리게 된 것은 2012년 강남스타일이 전 세계적으로 인기를 끌었던 시점인데요. 그날을 기점으로 하여 2020년 코로나로 인하여 더 확산되게 되었습니다. 당시 바깥을 나갈 수 없었던 탓에 집에서만 영상을 보는 것이 생활화되게 되었는데요. 그때 한국 드라마가 상승세를 보이게 되었던 것입니다. 다른 나라와는 다르게 인도에서는 부드러운 드라마를 좋아했는데요. 사랑의 불시착처럼 부드러운 멜로디, 선율과 아름다운 사랑 이야기가 그들의 마음에 와닿았던 것으로 보입니다. 그리고 이는 한국에 대한 관심으로 자리 잡게 되었죠. 점차 한류가 자리를 잡아가고 있을 때 더 불을 지피는 사건이 생기게 되는데요. 그건 바로 인도인 슈리아 랭카가 한국의 아이돌로 데뷔하게 된 것이었습니다. 슈리아 랭카는 블랙스완이라는 K-POP 아이돌 멤버인데요. 인도인이 모든 이들의 관심을 받는 아이돌이 될 것이라고 생각하지 못했던 인도에서는 이에 반응이라도 한 듯이 한국에 관심을 가질 수밖에 없는 이유가 되었습니다. 한국에서는 데뷔를 하지 못할 것이라고 생각했던 많은 인도 소녀들에게 희망을 건네준 사건이기도 했었죠. 이렇게 한류가 사라질 기미를 보이지 않자 인도의 한 방송사에서는 한국의 소프트 파워를 보여주는 방송을 2차례나 방송했던 것이 알려졌습니다. 첫 번째 방송은 BTS가 백악관에 가게 된 다음 날 이루어졌습니다. 당시 아시아 혐오가 서구권에서 팽배했던 시기였기에 아시아계 중호범죄 근절이라는 목소리를 내기 위해 나선 BTS의 영향력이 굉장했다는 사실을 새삼 깨닫게 해주는 영상인데요. 관련 영상 함께 보시도록 하겠습니다. The rise of K-pop. BTS is leading this Korean movement. Do you remember last year's UN General Assembly? BTS were appointed as South Korea's presidential envoys. They danced through the assembly hall, they sang outside the headquarters, and to be perfectly honest, they brought some fun to dreary old diplomacy. And now they're at the White House discussing policy with the President of the United States. If this isn't soft power hegemony, what is? Just think about it. BTS has the power to influence hate crimes in a country 10,000 kilometers away. They're recognizable, they're untouched by controversy, and they're willing to engage in important conversations. It's a perfect example of how to use soft power. BTS's direct economic value is $3.5 billion. Their indirect impact is around $1.2 billion. They make up 0.3% of South Korea's national GDP, 0.3%. That's 7 singers contributing 0.3% of the GDP. But this Korean wave did not happen overnight. It was years of calculated investments and planning, and the result is in front of you.
BTS, Gangnam Style, Parasite, Squid Game, so many icons have emerged from K-pop. Can you think of any other non-Western country with this kind of soft power? I bet you can't. And why do I say non-Western? Because soft power projection is easier for the West. Their culture is backed by political, economic and hard power dominance. Not the case for South Korea. They were ravaged by war. They survived bouts of dictatorships. And they live next to a rogue nuclear state. And that makes the Koreans, this Korean wave, all the more impressive. Also, they rarely make bad headlines. Compare that to Hollywood, probably more powerful than K-pop, but the headlines are awful. Not exactly soft power material. So far, K-pop has stayed away from that mess. Ambassadors like BTS have used their popularity to send the right messages, to make a difference. And that's why they ended up in the White House yesterday. 영상에서 보시다시피 인도의 앵커는 BTS의 영향력을 자신의 일인 듯 뿌듯하게 이야기하는데요. 특히나 한국하면 대두되고 있는 소프트 파워에 대해서 직접적으로 이야기를 하며 그만큼의 선한 영향력을 가지고 있음을 설명해 주었습니다. 앵커가 말했다시피 비서구권의 나라가 소프트 파워를 지닌 것은 놀라운 일인데요. 일반적으로 미국 같은 하드 파워를 지닌 나라들이 소프트 파워까지 펼치는 경우가 많기에 한국은 보기 드문 경우라고 볼 수 있습니다. 최근에는 이런 한국의 소프트 파워에 대해서 찬양이 아닌 배우기 위한 시각을 인도가 가지기 시작했다는 것을 알 수 있는 특집 방송이 방영되었는데요. 이 또한 함께 보시겠습니다. Origin stories are powerful. They tell us why we are the way we are. Humans, superheroes, villains, everyone has an origin story, as do nations. And today, we will tell you one. The origin story of a cultural mammoth called South Korea. Its creative rise came from its lowest point. After the Korean War of the 1950s, South Korea was emerging from abject poverty. But by the turn of the century, it had come a long way. It was going to become an electronic success story. That's when South Korea suffered a second blow. The economic crash of 1997. Seoul was forced to ask the IMF for a bailout, a loan of $60 billion. It is still known as the Day of National Humility. Collective sacrifices were made to pay off the debt. Ordinary citizens donated wedding rings to help the cause. This was an emotional low point. That's when Seoul made up its mind. It wanted to turn things around. South Korea needed national rebranding. So the government took cultural identity and turned it into an exportable commodity. And Hallyu was born. Hallyu refers to the Korean wave. The phenomenal growth of Korean pop culture, from K-pop to K-beauty, film to food. Today, culture is one of South Korea's largest exports. It has helped the nation become Asia's fourth biggest economy and cemented its credentials as a cultural superpower. So how did South Korea pull this off? Are there lessons for other countries here? That's what we'll discuss tonight, but first a primer on Korean pop culture. Gen Alpha may cringe at this, but for late millennials, this was an iconic moment. Gangnam Style. This earworm of a song wriggled its way across the world, making history as the first YouTube video with 1 billion views, leaving its viewers galloping and asking for more. This breakthrough smoothened the road for K-pop, or Korean pop music. And today, this industry is massive. Bands like BTS and Blackpink have conquered the world. BTS reportedly adds about $4 billion to the South Korean economy every year. K-pop is practically the biggest part of South Korean content industry, which hit a record high in 2021. It was worth $12.4 billion. It dwarfed earnings from home appliances and vehicles, something South Korea was once popular for. But things do not end with K-pop. Korean dramas and films are big business as well. 4 years ago, Parasite won an Oscar. 3 years ago, Squid Game became the most watched show on Netflix. Now, Korean gold rush has arrived. Netflix is investing $2.5 billion in South Korean projects. Disney and Apple TV are commissioning more Korean shows, so everyone wants a piece, and especially when it comes to Korean food. Korean cuisine is penetrating global markets. It is worth $77 billion. Meanwhile, K-beauty is the latest rage. Hordes of tourists are flocking to South Korea to buy cosmetics like snail mucin and face masks. The K-beauty market is expected to be worth $18 billion by 2030. South Korean culture is a big hit, but how did the country do it? Through a near-perfect marriage between public and private effort.
You see, after the IMF crisis, the then Korean president threw money at the content industry. This laid its foundation. So credit where it's due. But just as the government pushed funding, private players stepped in. They poured billions of dollars into creative industries, and this boosted the industry. Of course, like most relationships, this one hasn't always been hunky-dory, like in the 2010s, when a conservative government was in power. It blacklisted singers, actors and writers and deprived many big names of funding. But in most cases, the government takes a backseat. It provides loans, tax breaks and investment, while private players get the creative control. And now the Korean wave shows no signs of stopping. Many say the next big thing is literature. There is growing demand to learn the Korean language. Language courses are seeing a rise in enrollments from overseas. South Korea wants to tap into this too. It wants to export stories, share them with the world, which makes us wonder, don't we all? Every nation has powerful stories. Most nations would want to share them. The key is to figure out how. As they say, heroes are made by the path they choose, not the powers they're graced with. 여러분은 어떤 말이 가장 인상 깊으셨나요? 다음 차례는 문학이라는 말이 와닿지는 않으셨나요? 현재 한국어를 배우고자 하는 움직임이 전 세계적으로 커지고 있는데요. 세계적인 언어 학습 어플인 듀오링고에서는 학습 인기 언어로 한국어가 7위라고 발표했을 정도로 한국어의 인기가 높아지고 있습니다. 인도에서만 하더라도 2020년에는 28년 만에 개정된 인도 교육정책에서 한국어가 제2 외국어 선택 과목 중 하나로 채택되면서 한국어 수업이 꾸준히 성장하고 있는 모습을 보이고 있는데요. 심지어 한국어과에는 10만 명 이상이 지원해 3,300대 1의 경쟁률을 기록하면서 한국어를 배우려는 모습까지 보여주고 있는 상황입니다. 인도와의 수교가 50주년이 넘어서는 지금, 한류는 점차 인도에 스며들어가고 있는데요. 한국도 이에 발을 맞추어 대비를 해야 하는 것이 아닐까 싶습니다. 한국에 대한 관심이 그저 한순간이 되지 않도록 정부뿐만 아니라 우리의 관심도 필요하지 않을까 싶네요. 이상 클립 뉴스였습니다.